waxaan arkay dad fara badan oo loos gareeyay lacag $40,000 guriga lacagta uu sameeyay maaha marketkan ku jirno waxay ku dhacday taasi qorshe la'aan waxay isku dayeen gurigoodan iska sii gadaan guri kale iibsadaan laakiin this is exactly waxa ku dhaci lahaa Luqmaan hadii anaga la shaqeyn lahayn maanta waxaan ku sheegay storyga Luqmaan wuxuu ka soo guuriyay magaalada loo yaqaan St Cloud wuxuu soo guuriyay Blaine Luqmaan guriga wuxuu ku lahaa St Cloud wuxuu rabay inuu soo guuro Blaine si iskuulada fiican oo hela caruurtiisa maadaama St Cloud iskuulada ay Blaine ka fiican yihiin inuu qoyskiisa u soo dhawaado iyo mustaqbalka inuu guriga lacag u sameeyo laakiin cilada haystay waxay markaasi wuxuu rabay gurigaasi lacagta ugu jirto inuu ku soo saarto si gurigan uu iibsado so then gurigaasi uu kiibsanay Blaine laakiin muu rabin intuu guriga sii kareysto gurigiisa inta laga iibinayo muu rabin lacag double payment inuu soo bixiyo inuu laba jeer guri muu rabin inuu israash gareeyna ma rabin si guri qaldan u iibsado so that's why strategy-ga ay muhiim aad u tahay so dad badan qalad ka sameeyaan ku sheegay most gurigooda la isgaranayaan ayagoo aan haysan wax loo yaqaano buying power or gurigay marka kood iibsanayaan dan waxay ku duceysanayaan guriga in laga iibsado so taasi wax loo yaqaano gambling ka waa waxa lacagtaada ku qamaaraysa so hadda sala socotaan interest rate ka kor iyo hoos u aadaya waxa loo yaqaano guriyaha suuq soo galeen aad bay u yaryihiin so that's why timing-ka in la time gareeyo aad muhiim u tahay so ina gees gareysa ma hadda especially double transaction aan sameynaysan oo kale so this is exactly framework aan isticmaalnay gurigiisa aan u iibinay guriga kale u iibsaday maanta aan ku tuso step 1 waxa sameeyay wax loo yaqaano equity and buying power control so gurigiisa inta la isgareeyo core first wuxuu ogaaday wax loo yaqaano net proceed oo lacagta asaga soo haraysa uu isticmaali karo lacagta down payment-ka closing cost uu isticmaali karo waxaan la hadalnay lender la hadalnay waxaan confirm gareynay lacagta intuu awood inuu guriga ku iibsado iyo waxaan qorsheynay wax loo yaqaano timeline scenario so lacala tan ay dhici waaso tan aan sameeyno haddana tan dhici waaso ina wixii dhan aan qorsheyn maab gareyno so muhiim waa taasi sababta diyaar garowga ayaa ka muhiimsan wax walba step 2 waxaan sameeynay wax loo yaqaano strategic launch oo ah gurigiisa MLS ma gelinin waxaan study gareynay number 1 competition-ka ama dadka la tartamaya St Cloud wax loo yaqaano absorption rate baan fiirinay oo guriyaha inta lagu kala iibsan lagu kala wareegayo number 3 waxaan fiirinay wax loo yaqaano buy demand trends marka socdo iyo pricing psychology so the first 14 days ay waxa ku ogolanaysaa gurigaada inaad wax hesho leverage ama awood inaad hesho hadda si qaldan oo week u launch gareyso marketkada chase gareysanay laakiin hadda si fiican u launch gareyso oo strong launch aad sameyso then waxa ku ogolanaysaa buyer-ka inaad ku cirsadaan so gurigiisa suuqa markii kuma daahin sababtoo waxaan la heshiinay both parties oo like labada dhinac baan la heshiinay oo gurigaas Blaine uu kiibsanayay iyo gurigan uu iska sii gaday halkan kuba iibsanayay so qaybtani waa qaybta dadka badan ay sahlanayaan dadka laakiin in la time gareeyo muhiim aad u tahay number 3 maxaan sameeynay once gurigaasi kale oo under contract uu noqonay sajinka u bilawnay guri kale inuu raadiyo u bilawnay waxaan strategy gareynay wax loo yaqaan contingency oo ah shuruudaha lagu xirla si sax ah waxaan la gareynay aan isla sinay inspection timeline-ki coordination-ki bangiga la sameeynay iyo waxaan controlnay wax loo yaqaan closing sequencing wax la jira the closing sequencing waa basically waa inaan time gareyno closing-ka waqtiga gurigaasi xagga suuqa ka bixi lahaa iyo gurigan xilligu ku wareeg lahaa inaan time gareyno si asaga dhibaato ugu yimaaneen so hadii aan taas sameyn lahayn maxaa dhici lahaa hadii qorshe la'aan noqon lahayn maxaa dhici lahaa number 1 wuxuu loo gareyn lahaa guriga uu ka helay Blaine number 2 waxa lagu qasbi lahaa inuu guri sii kareysa lagu qasbi lahaa number 3 inuu laba mortgage isla qaado xagga mid uu ka bixin intuu ka bixin ku noqon lahayd ama uu accept gareeyo wax loo yaqaan low offer guriga qiimo ka hoosay gurigan si dhaafiyo so badanaa dadka waa sida lacagta kaga lunta waa sidaas laakiin hadaa strategy haysato taasi waxa protection ku sameynaysaa guriga lacagta ku sameeyay mostly dadkan la shaqeeyno waxay isticmaalaan wax loo yaqaan framework waxay ma gasgarayaan framework isticmaalaan wax loo yaqaan jira saxan realty move up framework sidana aan sameeynaa badanaa number 1 wayna ogaataa wax loo yaqaan your true equity position so this waxa weeyaan lacagta exact horta guriga intuu qiimaha joogayna ogaataa ma waxaan zero estimate ka arkayso kala ma waa real numbers number 2 timeline aan ku sameeynaa waa the best case scenario aan ku sameeynaa waa average case iyo slow case waan ku sameeynaa number 3 waan launch gareynaa the first 14 days gurigaada waa waqti ugu fara badan la arkayo gurigaadana aan ogaanayna suuqa inuu ka baxayo markiiba number 4 ina structure aan ku sameeynay contingency aan ku sheegayo hadda oo shuruudahan ku xiri doono si qofkan hadhow gurigiisa uga bixin unless uu guri kale u soo helo so then both sides ayaan time gareynay number 5 waxaan sameeynay wax loo yaqaan exit waxaan controlling wax loo yaqaan the exit so hal mar inuu move gareeyo inuu like uu qofku wax kala sii kareysan dhibaato kale ugu imaaneen because markii aad guriga iska sii gadayso mid kale iibsanayso risk ma aha laakiin hadii aad qorshe lahayn oo aad wax iska sameynayso that's why dadka lacagta ku lose gareeyo mostly laakiin dadka badanaa waxyaalo ay ka hadleen baa jirta dadka badanaa guriyaha lacagta lose gareynayo sida lacagta ku lose gareeyana ku sheegay maanta so waxa accept gareynayaan lowball offer ma low offer loo soo diray bay iska accept gareynayaan because of desperate waa guriga kale ayaa shuruud loogu xiray so guriga kale inay close gareeyaan waa on time so maadaama taas ku dhacayso dan marka qaar waxa laga yaabaa gurigiisa 40,000 60,000 oo qiimaha uu ku joogo qoos inay iska qaataan sababtoo waa desperate ama waxay ku qasbaysaa guri kale inay iibsadaan ay isrash gareeyaan guri kale iibsadaan so taas haddana guri kale
qaladka labaad ay sameynayaan guriga koowaad ay ku soo qanacsanayeen iibsadeen haddana mar labaad guri kale ku qanacsanayeen bay iibsanayaan sababtoo maadaama waqti laan ay hayso ama stress iyo lacag fara badan ay ka lunto kalsooni darro ay ku dhacdo so taas inay kugu dhacda maaha so literally waxaan waxa kaga badbaadi kartaa one consultation aan ku sameeyay exactly framing isticmaalaan ku tusayna waa ogaanaysa exactly hadaa rabto consultation kaasi waxa ka samaysan kartaa link in my bio ama numberkan halka shashada kaarkiisa naga soo wici kartaa hadaa rabto mortgage-kaada ku bixiso 5 to 7 years oo guri leedahay hadda nagu soo biir ana webinar aan saqoona webinarkaas fastermortgagefreedom.com shashada kaarkiisa already halka naga soo qabo fadlan soo follow garee video ku saabsan real estate iyo mortgage adii qoyskaada hanti saa ugu samaysto. Assalamu alaykum.